Hello guys, for today's mini vlog, i-feature natin si Brother MFC-T920DW na Intank series na print, scan, copy, wireless, automatic document feeder or ADF, at the same time duplex printing na rin, at fax capable, at meron din tong 1.8 inches LCD screen. Compatible din ang printing at the same time scanning nito sa Mac using AirPrint. Or i-download lang ang Brother iPrint at the same time scan from the App Store. Ang Brother iPrint at the same time scan application sa Mac OS, sinusupport lamang ang PDF, JPEG, BMP at the same time PNG format only. In terms of number of printout, open box, makakapag-print ka na ng 7,500 sa black while 5,000 pages naman padating sa color. Ito yung kanyang command buttons such as copy, scan, Wi-Fi button at the same time fax. Visible na rin ang kanyang ink para mabilis nating ma-monitor kung running out na tayo ng liquid ink. At match ink na compatible sa kanya. Ito ay nakakahalaga ng 18,950 sa cash at pwede rin through installment, 0% depende kung saang retailer kayo bibili. Adjustable din ang kanyang paper tray na kung saan pwede kang mag-input hanggang 150 sheets. Isa ito sa pinakamurang printer na may duplex capable na, while sa ADF niya pwede kang mag-input hanggang 20 sheets of paper. Ito ang kanyang flatbed for photocopying at the same time scanning. Aside sa print speed niya na capability na 17 IPM sa black at the same time 16.5 IPM pagdating naman sa color. While sa pinakababang bahagi nito, meron itong tray if in case magkaroon ng paper drum, doon mo na lang siya kukunin. Meron din itong LAN port cable sa network printing. That's it, and I hope nagustuhan mo itong video na ito. Please don't forget to like, share, and follow for more. Thank you, until next time.